Hi, dears. Here is the last lesson. The search. First, let me read first. You can listen well. The prince became very sad when Cinderella left him. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the room. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. The next day, he sent messengers to announce that the princess would visit every home to find out The lady. The news excited the ladies. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. They put on their best clothes and waited for the princess, but Cinderella didn't have any good clothes. The prince visited every house. He invited girls to try on the shoes Cinderella had left in the ballroom. The girls tried it on, but it did not fit any of them. Finally, the prince reached Cinderella's house. The the eldest stepsister went to her room to try on the shoe, and her mother stood by, but she could not get the big toe into it, for the shoe was too small. Then her mother handed her a knife and said, "Cut the toe off, for when you are a queen, you will never have to go on food." She saw the girl cut off her toe. Yeah, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went on the princess. The princess looked at her shoe and saw blood flowing under it. Not the right blood at all. The prince shouted in anger. Then the other sister tied the shoe. She went into the room and to do so and got her toes comfortably in it. But its heel was too large. Then her mother handed her the knife, saying, "Cut a piece of your heel. Then you are the queen. You will never have to go on foot." So the girl cut off her piece of her heel and thrust her foot into the shoe. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe. The shoe is too small, not the right bread at all." Cinderella came forward and said, "Let me try it." His sister laughed it clear out of her. "How dare you come here in this dirty rags, you ugly creatures," they said. But the prince asked her to try the shoe. "I have seen you somewhere, but I cannot remember where," he said. Cinderella put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. Everybody was astonished. She then pulled out her other shoe from her pocket and put it on her right foot. Just then the fairy appeared and touched her with her magic wand. In a moment, her eyes changed into cloths of silk and gold. The prince danced with joy and cried, "This is the right bride. The shoes are fit for her. She is the right bride after all." He said to Cinderella, "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." The prince married and took her to the palace. Cinderella pardoned her sisters and took them into the palace. They lived there happily thereafter. Okay, let me explain the search. First paragraph, what is that? Cinderella, the prince became very sad. പ്രിൻസിന് നല്ല ദുഃഖമായിരുന്നു. സിൻഡ്രല പോയപ്പോൾ പ്രിൻസിന് നല്ല ദുഃഖമായി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെർവന്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ ഗ്ലാസ് ഷൂ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ എല്ലാവരും മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് രാജാവ് എല്ലാ വീട്ടിലും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ലേഡീസും എന്ത് ചെയ്തു? സന്തോഷിച്ചു. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ നല്ല സന്തോഷിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അവർക്ക് നല്ല ഗ്ലാസ് ഷൂസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ രാജകുമാരന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ എവറി ഹൗസ്, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സിൻഡ്രലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ ഓരോ ഗേൾസും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ സിൻഡ്രലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. എൽഡസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ഷൂ എടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത് എന്താണ്? കാല് ഏറെയാണ്. അങ്ങനെ അമ്മ പറയാണ് ടോ കട്ട്, ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്. Then their mother handed her knife, big toe. She could not get in her big toe in it. അവരുടെ കാലിലെ ഉപ്പിറ്റാണ് കേറുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്
അതവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും, അഥവാ ഇനി പ്രിൻസസ് ആയാൽ, ബ്രൈഡ് ആയാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. യാ, യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫുഡ്. ബ്രൈഡ് ആയ പിന്നെ എന്താണ് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്ക്വീസ്ഡ്, അതിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ, അങ്ങനെ വേദനയൊക്കെ കടിച്ചമർത്തി, കൺസീൽഡ്, വേദന കടിച്ചമർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഷൂ വിട്ടിട്ട് രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. രാജാവ് നോക്കുമ്പോ ഹി സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ. ഇതിന്റെ താഴെ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടു രാജാവിനാകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് അറ്റ് ഓൾ, ദ പ്രിൻസ് ഷൗട്ടഡ് ഇൻ ആങ്കർ. ദേഷ്യം പിടിച്ച് അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത സിസ്റ്റർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത സിസ്റ്ററും ഇതേപോലെ എന്താണ്, ബട്ട് ഹെർ ഹീൽ വാസ് ടു ലാർജ്. അവരെ ഹീൽ എന്താണ്, നല്ല വലിപ്പല്ല ഹീലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറൂല. അപ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ അമ്മ വീണ്ടും പറയാണ്, കട്ട് പീസ് ഓഫ് യുവർ ഹീലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്വീൻ ആയാലും എന്താണ്, യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം തന്നെയല്ല, കാലിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല, അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, സുഖകരമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അത് മുറിച്ചു. സോ ദ ഗേൾ കട്ട് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ഹീൽ ദാറ്റ് thrust her feet into the shoe. Prince looked at the feet and became more angry. രാജാവ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. There is blood on your shoe. ഷൂലാകെ ബ്ലഡാ. The shoe is too small. Not the right bride at all. ഇതൊന്നും ബ്രൈഡ് അല്ല. Then Cinderella came forward and let me try it. ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് സിൻഡ്രല്ല പറയുന്നു. അപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചിരിച്ചു. Clear out of here. How dare you come here in this dirty rags, you ugly creature. ഈ വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിനക്ക് തോന്നി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ പ്രിൻസ് ആസ്ക്ഡ് ഹെർ ടു ട്രൈ ദ ഷൂ. ഈ ഷൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് സീൻ യു സംവെയർ. അപ്പൊ തന്നെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ വേർ, ഹി സെഡ്. Cinderella put her left foot into her shoe and fitted her perfectly. അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി. Everybody was astonished. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. She then pulled out the other shoe and her pocket and put in the right foot. മറ്റേത് പോക്കറ്റ് എന്നെടുത്തു, അതും കറക്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു, the fairy appeared and touched her with a magic wand. ആ ദേവത അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മാജിക് വാൻഡ്, മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ട് ഇവിടെ തടവി. Then what happened? Her rags changed into clothes and skills can glow. ഇവരുടെ വസ്ത്രം സിൽക്കും ഗോൾഡൊക്കെ ആയി മാറി. പ്രിൻസ് ഡാൻസ് വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് ക്രൈഡ്, ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ബ്രൈഡ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു. The shoes are fit for her. She is a right bride after all. She said to Cinderella, you are the most beautiful girl in the country. I will make you bride. നീയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരിയായ പെണ്ണ് നീയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രൈഡ് ആക്കും എന്ന് പറയുന്നു. The prince, ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധു എന്നർത്ഥം. The prince married and took her the palace. പ്രിൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവളെ മാരേജ് ചെയ്തു, കല്യാണം കഴിച്ചു, രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. Cinderella pardoned her sisters and took them into the palace. സിൻഡ്രല്ല ഇവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു, ഇവരെയും കൂടെ കൂട്ടി. They lived there happily thereafter. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരവിടെ ഹാപ്പിയായി ജീവിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി എന്താണ്, സിൻഡ്രല്ല എന്നുള്ള ഒരു പാവം ഗേളിന്റെ കഥയാണ്. സബ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവളെ ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒരു ദേവത വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവളെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. This news excited the ladies. What is the news? Referred it. ഇവിടെ ന്യൂസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. എന്താണ് ആ ന്യൂസ്? ഇവിടെ രാജാവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ന്യൂസ്, അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതട്ടോ. This news is excited. What news is that? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നോക്കി എഴുതുക. Okay. Then pick out the sentence with which show that the stepmother and her daughters were greedy and over ambitious. ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് എഴുതുക. എന്താണ് സെന്റൻസ്? സ്റ്റെപ്പ് മദറും ഡോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഗ്രീഡിയാണ്, അതേപോലെ ഓവർ അംബീഷ്യസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് തെളിവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്താ എടുത്ത് ചെയ്ത. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രീഡി, അത്യാഗ്രഹിയാണ്, അതുപോലെ ഓവർ അംബീഷ്യസ്, അഹങ്കാരികളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വരികൾ ഇതിലുണ്ട്. ആ വേർഡല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, സെന്റൻസ് അതെടുത്ത് ചെയ്ത. ഓക്കെ. The last question. Cinderella pardoned her sisters and took them palace. സിൻഡ്രല്ല ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാപ്പ് കൊടുത്തു.
വാട്ട് ക്വാളിറ്റി സിൻഡ്രല്ല റിവീൽഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ സിൻഡ്രല്ലക്ക് ഉണ്ടായ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? സിൻഡ്രല്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? മാപ്പ് കൊടുത്തു. ഈ ക്വാളിറ്റിക്ക് എന്താണ് പേര് പറയാ? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ.